Ledakan misterius terjadi di dua pangkalan udara milik Rusia pada Senin 5 Desember 2022. Rusia menduga kedua ledakan tersebut berasal dari serangan drone milik Ukraina. Akibat ledakan ini, pesawat pengebom milik Rusia rusak dan menelan korban jiwa. Ledakan pertama terjadi pada Senin dini hari di pangkalan udara Engelstu dekat kota Saratov, Rusia. Pangkalan udara ini sebelumnya memang digunakan untuk menampung puluhan pesawat pengebom bertenaga nuklir. Pesawat-pesawat itu diduga mengangkut rudal jelajah jenis KH-55 dan KH-101. Hal itu diketahui dari foto yang ditangkap dan diterbitkan oleh Der Spiegel Jerman. Analis militer Arda Mevlutoglu menyebut Rusia mulai menyusun strategi untuk melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina. Namun, belum lama foto tersebut dirilis, ledakan misterius menghantam pangkalan udara tersebut. Lokasi ledakan terletak sekitar 600 km jauhnya dari timur Ukraina, sehingga Rusia menduga ledakan ini bukan berasal dari rudal Ukraina, melainkan serangan drone. Menurut laporan dari Newsweek, dua pesawat pengebom milik Rusia jenis Tu-95 rusak akibat ledakan ini. Di hari yang sama, ledakan juga terjadi di pangkalan militer Rusia di dekat kota Ryazan. Dilaporkan ada 3 orang yang tewas serta 5 lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, sebuah pesawat juga mengalami kerusakan. Meski ada dugaan kedua ledakan ini merupakan ulah Ukraina, Kremlin masih melakukan penyelidikan. Rekaman aksi heroik salah seorang prajurit angkatan bersenjata Rusia operasikan kendaraan militernya yang terbakar ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Berawal dari serangan yang diluncurkan angkatan bersenjata Ukraina pada posisi prajurit Rusia yang sedang memuat amunisi dan menembaki mereka dari artileri meriam. Tampak sejumlah tentara Rusia lari bersembunyi di dalam sebuah rumah dan meninggalkan 2 kendaraan militernya yang sebelumnya telah diisi amunisi, lalu truk itu terbakar oleh ulah pasukan Zelensky. Namun selang berapa lama salah satu prajurit Rusia tidak tahan untuk memindahkan kendaraan militer itu. Meskipun berisiko besar amunisi itu akan meledak, dengan berani pejuang itu membawa mobil Ural menjauh dari unitnya saat mobil tersebut sudah terbakar. Untuk prestasi heroik ini, sebagian warganet berkomentar bahwa pejuang ini pantas mendapatkan penghargaan tertinggi. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Militan Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk terus membantu Rusia menghalau serangan angkatan bersenjata Ukraina, seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Militan pro-Rusia tersebut meluncurkan artileri dan membombardir kendaraan tempur hingga eliminir pasukan Ukraina.
Dalam narasi unggahan dituliskan artileri Republik dari Sparta dan Somalia membantu menghalau serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat desa Vodiane. Militer Ukraina diklaim kehilangan 2 kendaraan tempur infanteri dan lebih dari selusin personel militer. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Prajurit Rusia bergerak maju di Kremenaya dan berusaha merebut wilayah tersebut dari Ukraina. Serangan demi serangan mulai diluncurkan, seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, prajurit, angkatan bersenjata Rusia dan sukarelawan dari Batalion Bars 13 bergerak maju di daerah Kremenaya. Mereka menyerang melalui parit dan menembak menggunakan senjata laras panjang dan rudal. Ukraina berusaha untuk mencegah serangan dengan meluncurkan serangan balasan yang dirancang untuk mencegat pergerakan Rusia. Namun Rusia tampak terus mengerahkan pasukan untuk mencoba mengepung daerah tersebut. Очередная ДРГшка подошла, ребята отрабатывают. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Inilah rekaman amatir yang memperlihatkan detik-detik helikopter serangka A-52 Rusia meledak dan jatuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Helikopter andalan Rusia tersebut jatuh setelah dihantam rudal Ukraina. Pasukan Zelensky merekam menggunakan kamera ponsel bagaimana helikopter Rusia hancur. Gempuran alutsista modern Rusia dan Ukraina selama invasi menunjukkan betapa sengitnya suasana pertempuran. Melengkapi invasi besar yang digalangkan Rusia adalah helikopter serangka A-52. Helikopter itu menarik perhatian pemerhati militer berkat sepak terjangnya di Ukraina. Meski sering mengandalkan Ka-52, namun Ukraina juga terus memamerkan kekalahan helikopter tersebut.
Beginilah momen-momen terakhir 3 orang pasukan dari Kompi keempat, Batalion kedua, Brigade ke-93 Angkatan Bersenjata Ukraina sebelum tewas tertembak. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Pada awal rekaman memperlihatkan 3 orang tentara Ukraina sedang merekam momen kebersamaan sembari bercanda di medan perang. Namun kemudian kesenangan tersebut tak berlangsung lama. 3 orang tentara Ukraina tersebut dibombardir militer Rusia di area Soledar. Akibatnya para tentara itu kehilangan nyawa. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Rekaman PMC Wagner menghancurkan M113 Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Kurdiomovka dekat Bakhmut tersebar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Penghancuran kendaraan militer Ukraina itu merupakan imbas dari aksi Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba melakukan serangan balasan terhadap posisi PMC Wagner di Kurdiomovka yang direbut oleh para prajurit lawan pada 29 November lalu. Akibatnya personal dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. МПХ их не сбили, трупы лежат. Так работают музыканты. 3 дня назад Курдюмовку взяли, сегодня хохлы накат сделать хотели. Откусались. Вот. МПХ их не сбили, трупы лежат. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Pasukan cadangan Rusia yang dimobilisasi belajar menembak menggunakan rudal anti-tank di wilayah Kaliningrad. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 6 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, di tempat pelatihan Armada Baltik, personel yang dimobilisasi menembak ke sasaran tepat pada jarak yang berbeda-beda, mensimulasikan kendaraan tempur musuh. Awak anti-tank berlatih pengintaian target menggunakan perangkat optik, memposisikan ulang dan menyiapkan senjata anti-tank untuk ditembakkan. Perhatian khusus diberikan pada penyamaran posisi tembak. Semua sesi pelatihan senjata api diawasi oleh instruktur dan didasarkan pada pengalaman operasi militer khusus.
Negara G7 mulai memberlakukan pembatasan terhadap harga minyak Rusia pada Senin 5 Desember 2022. Pembatasan harga minyak ini dilakukan untuk mengurangi kemampuan Rusia untuk membiayai perang di Ukraina. Namun ancaman ini diduga tak berpengaruh kepada Rusia. Sebelumnya Rusia mengatakan tidak akan mematuhi kebijakan G7 meski harus memangkas produksi. Kremlin menjamin batas harga minyak tak akan mempengaruhi serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Dikatakannya perekonomian Rusia memiliki lebih dari cukup potensi untuk memenuhi kebutuhan militernya. Oleh karena itu, ia yakin langkah-langkah yang diambil Barat tak akan berdampak apapun pada operasi militer khusus Rusia. Namun pembatasan harga minyak ini akan berdampak pada stabilitas pasar energi global. Diketahui Rusia adalah pengekspor minyak terbesar kedua di dunia. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak pada Minggu 4 Desember turut buka suara. Ia mengatakan pembatasan harga minyak Rusia merupakan gangguan besar yang bertentangan dengan aturan perdagangan bebas. Pasalnya hal itu malah akan membuat pasar semakin tak stabil. Novak menegaskan Rusia hanya akan menjual minyak dan produk minyak bumi ke negara-negara yang akan bekerja dengan Rusia di bawah kondisi pasar. Ledakan misterius terjadi di dua pangkalan udara milik Rusia pada Senin 5 Desember 2022. Rusia menduga kedua ledakan tersebut berasal dari serangan drone milik Ukraina. Akibat ledakan ini, pesawat pengebom milik Rusia rusak dan menelan korban jiwa. Ledakan pertama terjadi pada Senin dini hari di pangkalan udara Engelstu dekat kota Saratov, Rusia. Pangkalan udara ini sebelumnya memang digunakan untuk menampung puluhan pesawat pengebom bertenaga nuklir. Pesawat-pesawat itu diduga mengangkut rudal jelajah jenis KH-55 dan KH-101. Hal itu diketahui dari foto yang ditangkap dan diterbitkan oleh Der Spiegel Jerman. Analis militer Arda Mevlutoglu menyebut Rusia mulai menyusun strategi untuk melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina. Namun belum lama foto tersebut dirilis, ledakan misterius menghantam pangkalan udara tersebut. Lokasi ledakan terletak sekitar 600 km jauhnya dari timur Ukraina, sehingga Rusia menduga ledakan ini bukan berasal dari rudal Ukraina, melainkan serangan drone. Menurut laporan dari Newsweek, dua pesawat pengebom milik Rusia jenis Tu-95 rusak akibat ledakan ini. Di hari yang sama, ledakan juga terjadi di pangkalan militer Rusia di dekat kota Ryazan. Dilaporkan ada 3 orang yang tewas, serta 5 lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, sebuah pesawat juga mengalami kerusakan. Meski ada dugaan kedua ledakan ini merupakan ulah Ukraina, Kremlin masih melakukan penyelidikan.
Rekaman aksi heroik salah seorang prajurit angkatan bersenjata Rusia operasikan kendaraan militernya yang terbakar ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Berawal dari serangan yang diluncurkan angkatan bersenjata Ukraina pada posisi prajurit Rusia yang sedang memuat amunisi dan menembaki mereka dari artileri meriam. Tampak sejumlah tentara Rusia lari bersembunyi di dalam sebuah rumah dan meninggalkan dua kendaraan militernya yang sebelumnya telah diisi amunisi. Lalu truk itu terbakar oleh ulah pasukan Zelensky. Namun selang berapa lama salah satu prajurit Rusia tidak tahan untuk memindahkan kendaraan militer itu. Meskipun berisiko besar amunisi itu akan meledak, dengan berani pejuang itu membawa mobil Ural menjauh dari unitnya saat mobil tersebut sudah terbakar. Untuk prestasi heroik ini, sebagian warganet berkomentar bahwa pejuang ini pantas mendapatkan penghargaan tertinggi. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Kossos. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Militan Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk terus membantu Rusia menghalau serangan angkatan bersenjata Ukraina, seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Militan pro-Rusia tersebut meluncurkan artileri dan membombardir kendaraan tempur hingga eliminir pasukan Ukraina. Dalam narasi unggahan dituliskan artileri Republik dari Sparta dan Somalia membantu menghalau serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat desa Podiane. Militer Ukraina diklaim kehilangan 2 kendaraan tempur infanteri dan lebih dari selusin personel militer. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Kossos. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Prajurit Rusia bergerak maju di Kremenaya dan berusaha merebut wilayah tersebut dari Ukraina. Serangan demi serangan mulai diluncurkan, seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, prajurit, angkatan bersenjata Rusia dan sukarelawan dari Batalion Bars 13 bergerak maju di daerah Kremenaya. Mereka menyerang melalui parit dan menembak menggunakan senjata laras panjang dan rudal. Ukraina berusaha untuk mencegah serangan dengan meluncurkan serangan balasan yang dirancang untuk mencegat pergerakan Rusia. Namun Rusia tampak terus mengerahkan pasukan untuk mencoba mengepung daerah tersebut.
какая-то РГшка подошла, ребята отрабатывают. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Inilah rekaman amatir yang memperlihatkan detik-detik helikopter serangka A-52 Rusia meledak dan jatuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Helikopter andalan Rusia tersebut jatuh setelah dihantam rudal Ukraina. Pasukan Zelensky merekam menggunakan kamera ponsel bagaimana helikopter Rusia hancur. Gempuran alutsista modern Rusia dan Ukraina selama invasi menunjukkan betapa sengitnya suasana pertempuran. Melengkapi invasi besar yang digalangkan Rusia adalah helikopter serangka A-52. Helikopter itu menarik perhatian pemerhati militer berkat sepak terjangnya di Ukraina. Meski sering mengandalkan Ka-52, namun Ukraina juga terus memamerkan kekalahan helikopter tersebut. Ракетными войсками
Beginilah momen-momen terakhir 3 orang pasukan dari Kompi keempat, Batalion kedua, Brigade ke-93 Angkatan Bersenjata Ukraina sebelum tewas tertembak. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Pada awal rekaman memperlihatkan 3 orang tentara Ukraina sedang merekam momen kebersamaan sembari bercanda di medan perang. Namun kemudian kesenangan tersebut tak berlangsung lama. 3 orang tentara Ukraina tersebut dibombardir militer Rusia di area Soledar. Akibatnya para tentara itu kehilangan nyawa. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Rekaman PMC Wagner menghancurkan M113 Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Kurdiomovka dekat Bakhmut tersebar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Penghancuran kendaraan militer Ukraina itu merupakan imbas dari aksi Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba melakukan serangan balasan terhadap posisi PMC Wagner di Kurdiomovka yang direbut oleh para prajurit lawan pada 29 November lalu. Akibatnya personal dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. МПХ их не сбили, трупы лежат. Так работают музыканты. 3 дня назад Курдюмовку взяли, сегодня хохлы накат сделать хотели. Откусались. Вот. МПХ их не сбили, трупы лежат. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Pasukan cadangan Rusia yang dimobilisasi belajar menembak menggunakan rudal anti-tank di wilayah Kaliningrad. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 6 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan di tempat pelatihan Armada Baltik, personel yang dimobilisasi menembak ke sasaran tepat pada jarak yang berbeda-beda, mensimulasikan kendaraan tempur musuh. Awak anti-tank berlatih pengintaian target menggunakan perangkat optik, memposisikan ulang dan menyiapkan senjata anti-tank untuk ditembakkan. Perhatian khusus diberikan pada penyamaran posisi tembak. Semua sesi pelatihan senjata api diawasi oleh instruktur dan didasarkan pada pengalaman operasi militer khusus.
Negara G7 mulai memberlakukan pembatasan terhadap harga minyak Rusia pada Senin 5 Desember 2022. Pembatasan harga minyak ini dilakukan untuk mengurangi kemampuan Rusia untuk membiayai perang di Ukraina. Namun ancaman ini diduga tak berpengaruh kepada Rusia. Sebelumnya Rusia mengatakan tidak akan mematuhi kebijakan G7 meski harus memangkas produksi. Kremlin menjamin batas harga minyak tak akan mempengaruhi serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Dikatakannya perekonomian Rusia memiliki lebih dari cukup potensi untuk memenuhi kebutuhan militernya. Oleh karena itu, ia yakin langkah-langkah yang diambil Barat tak akan berdampak apapun pada operasi militer khusus Rusia. Namun pembatasan harga minyak ini akan berdampak pada stabilitas pasar energi global. Diketahui Rusia adalah pengekspor minyak terbesar kedua di dunia. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak pada Minggu 4 Desember turut buka suara. Ia mengatakan pembatasan harga minyak Rusia merupakan gangguan besar yang bertentangan dengan aturan perdagangan bebas. Pasalnya hal itu malah akan membuat pasar semakin tak stabil. Novak menegaskan Rusia hanya akan menjual minyak dan produk minyak bumi ke negara-negara yang akan bekerja dengan Rusia di bawah kondisi pasar. Ledakan misterius terjadi di dua pangkalan udara milik Rusia pada Senin 5 Desember 2022. Rusia menduga kedua ledakan tersebut berasal dari serangan drone milik Ukraina. Akibat ledakan ini, pesawat pengebom milik Rusia rusak dan menelan korban jiwa. Ledakan pertama terjadi pada Senin dini hari di pangkalan udara Engelstu dekat kota Saratov, Rusia. Pangkalan udara ini sebelumnya memang digunakan untuk menampung puluhan pesawat pengebom bertenaga nuklir. Pesawat-pesawat itu diduga mengangkut rudal jelajah jenis KH-55 dan KH-101. Hal itu diketahui dari foto yang ditangkap dan diterbitkan oleh Der Spiegel Jerman. Analis militer Arda Mevlutoglu menyebut Rusia mulai menyusun strategi untuk melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina. Namun belum lama foto tersebut dirilis, ledakan misterius menghantam pangkalan udara tersebut. Lokasi ledakan terletak sekitar 600 km jauhnya dari timur Ukraina, sehingga Rusia menduga ledakan ini bukan berasal dari rudal Ukraina, melainkan serangan drone. Menurut laporan dari Newsweek, dua pesawat pengebom milik Rusia jenis Tu-95 rusak akibat ledakan ini. Di hari yang sama, ledakan juga terjadi di pangkalan militer Rusia di dekat kota Ryazan. Dilaporkan ada 3 orang yang tewas, serta 5 lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, sebuah pesawat juga mengalami kerusakan. Meski ada dugaan kedua ledakan ini merupakan ulah Ukraina, Kremlin masih melakukan penyelidikan.
Ragaman aksi heroik salah seorang prajurit angkatan bersenjata Rusia operasikan kendaraan militernya yang terbakar ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Berawal dari serangan yang diluncurkan angkatan bersenjata Ukraina pada posisi prajurit Rusia yang sedang memuat amunisi dan menembaki mereka dari artileri meriam. Tampak sejumlah tentara Rusia lari bersembunyi di dalam sebuah rumah dan meninggalkan dua kendaraan militernya yang sebelumnya telah diisi amunisi. Lalu truk itu terbakar oleh ulah pasukan Zelensky. Namun selang berapa lama salah satu prajurit Rusia tidak tahan untuk memindahkan kendaraan militer itu. Meskipun berisiko besar amunisi itu akan meledak, dengan berani pejuang itu membawa mobil Ural menjauh dari unitnya saat mobil tersebut sudah terbakar. Untuk prestasi heroik ini, sebagian warganet berkomentar bahwa pejuang ini pantas mendapatkan penghargaan tertinggi. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Kossos. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Militan Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk terus membantu Rusia menghalau serangan angkatan bersenjata Ukraina, seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Militan pro-Rusia tersebut meluncurkan artileri dan membombardir kendaraan tempur hingga eliminir pasukan Ukraina. Dalam narasi unggahan dituliskan artileri Republik dari Sparta dan Somalia membantu menghalau serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat desa Vodiane. Militer Ukraina diklaim kehilangan 2 kendaraan tempur infanteri dan lebih dari selusin personel militer. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Kossos. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Prajurit Rusia bergerak maju di Kremenaya dan berusaha merebut wilayah tersebut dari Ukraina. Serangan demi serangan mulai diluncurkan, seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, prajurit, angkatan bersenjata Rusia dan sukarelawan dari Batalion Bars 13 bergerak maju di daerah Kremenaya. Mereka menyerang melalui parit dan menembak menggunakan senjata laras panjang dan rudal. Ukraina berusaha untuk mencegah serangan dengan meluncurkan serangan balasan yang dirancang untuk mencegat pergerakan Rusia. Namun Rusia tampak terus mengerahkan pasukan untuk mencoba mengepung daerah tersebut.
какая-то РГшка подошла, ребята отрабатывают. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Kossos. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Inilah rekaman amatir yang memperlihatkan detik-detik helikopter serangka A-52 Rusia meledak dan jatuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Helikopter andalan Rusia tersebut jatuh setelah dihantam rudal Ukraina. Pasukan Zelensky merekam menggunakan kamera ponsel bagaimana helikopter Rusia hancur. Gempuran alutsista modern Rusia dan Ukraina selama invasi menunjukkan betapa sengitnya suasana pertempuran. Melengkapi invasi besar yang digalangkan Rusia adalah helikopter serangka A-52. Helikopter itu menarik perhatian pemerhati militer berkat sepak terjangnya di Ukraina. Meski sering mengandalkan Ka-52, namun Ukraina juga terus memamerkan kekalahan helikopter tersebut. Ракетными войсками.
Beginilah momen-momen terakhir 3 orang pasukan dari Kompi keempat, Batalion kedua, Brigade ke-93 Angkatan Bersenjata Ukraina sebelum tewas tertembak. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Pada awal rekaman memperlihatkan 3 orang tentara Ukraina sedang merekam momen kebersamaan sembari bercanda di medan perang. Namun kemudian kesenangan tersebut tak berlangsung lama. 3 orang tentara Ukraina tersebut dibombardir militer Rusia di area Soledar. Akibatnya para tentara itu kehilangan nyawa. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Rekaman PMC Wagner menghancurkan M113 Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Kurdiomovka dekat Bakhmut tersebar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Penghancuran kendaraan militer Ukraina itu merupakan imbas dari aksi Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba melakukan serangan balasan terhadap posisi PMC Wagner di Kurdiomovka yang direbut oleh para prajurit lawan pada 29 November lalu. Akibatnya personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. МПХ их не сбили, трупы лежат. Так работают музыканты. 3 дня назад Курдюмовку взяли, сегодня хохлы накат сделать хотели. Откусались. Вот. МПХ их не сбили, трупы лежат. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Pasukan cadangan Rusia yang dimobilisasi belajar menembak menggunakan rudal anti-tank di wilayah Kaliningrad. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 6 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan di tempat pelatihan Armada Baltik, personel yang dimobilisasi menembak ke sasaran tepat pada jarak yang berbeda-beda, mensimulasikan kendaraan tempur musuh. Awak anti-tank berlatih pengintaian target menggunakan perangkat optik, memposisikan ulang dan menyiapkan senjata anti-tank untuk ditembakkan. Perhatian khusus diberikan pada penyamaran posisi tembak. Semua sesi pelatihan senjata api diawasi oleh instruktur dan didasarkan pada pengalaman operasi militer khusus.
Negara G7 mulai memberlakukan pembatasan terhadap harga minyak Rusia pada Senin 5 Desember 2022. Pembatasan harga minyak ini dilakukan untuk mengurangi kemampuan Rusia untuk membiayai perang di Ukraina. Namun ancaman ini diduga tak berpengaruh kepada Rusia. Sebelumnya Rusia mengatakan tidak akan mematuhi kebijakan G7 meski harus memangkas produksi. Kremlin menjamin batas harga minyak tak akan mempengaruhi serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Dikatakannya perekonomian Rusia memiliki lebih dari cukup potensi untuk memenuhi kebutuhan militernya. Oleh karena itu, ia yakin langkah-langkah yang diambil Barat tak akan berdampak apapun pada operasi militer khusus Rusia. Namun pembatasan harga minyak ini akan berdampak pada stabilitas pasar energi global. Diketahui Rusia adalah pengekspor minyak terbesar kedua di dunia. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak pada Minggu 4 Desember turut buka suara. Ia mengatakan pembatasan harga minyak Rusia merupakan gangguan besar yang bertentangan dengan aturan perdagangan bebas. Pasalnya hal itu malah akan membuat pasar semakin tak stabil. Novak menegaskan Rusia hanya akan menjual minyak dan produk minyak bumi ke negara-negara yang akan bekerja dengan Rusia di bawah kondisi pasar. Ledakan misterius terjadi di dua pangkalan udara milik Rusia pada Senin 5 Desember 2022. Rusia menduga kedua ledakan tersebut berasal dari serangan drone milik Ukraina. Akibat ledakan ini, pesawat pengebom milik Rusia rusak dan menelan korban jiwa. Ledakan pertama terjadi pada Senin dini hari di pangkalan udara Engelstu dekat kota Saratov, Rusia. Pangkalan udara ini sebelumnya memang digunakan untuk menampung puluhan pesawat pengebom bertenaga nuklir. Pesawat-pesawat itu diduga mengangkut rudal jelajah jenis KH-55 dan KH-101. Hal itu diketahui dari foto yang ditangkap dan diterbitkan oleh Der Spiegel Jerman. Analis militer Arda Mevlutoglu menyebut Rusia mulai menyusun strategi untuk melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina. Namun belum lama foto tersebut dirilis, ledakan misterius menghantam pangkalan udara tersebut. Lokasi ledakan terletak sekitar 600 km jauhnya dari timur Ukraina, sehingga Rusia menduga ledakan ini bukan berasal dari rudal Ukraina, melainkan serangan drone. Menurut laporan dari Newsweek, dua pesawat pengebom milik Rusia jenis Tu-95 rusak akibat ledakan ini. Di hari yang sama, ledakan juga terjadi di pangkalan militer Rusia di dekat kota Ryazan. Dilaporkan ada 3 orang yang tewas, serta 5 lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, sebuah pesawat juga mengalami kerusakan. Meski ada dugaan kedua ledakan ini merupakan ulah Ukraina, Kremlin masih melakukan penyelidikan.
Ragaman aksi heroik salah seorang prajurit angkatan bersenjata Rusia operasikan kendaraan militernya yang terbakar ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Berawal dari serangan yang diluncurkan angkatan bersenjata Ukraina pada posisi prajurit Rusia yang sedang memuat amunisi dan menembaki mereka dari artileri meriam. Tampak sejumlah tentara Rusia lari bersembunyi di dalam sebuah rumah dan meninggalkan dua kendaraan militernya yang sebelumnya telah diisi amunisi, lalu truk itu terbakar oleh ulah pasukan Zelensky. Namun selang berapa lama salah satu prajurit Rusia tidak tahan untuk memindahkan kendaraan militer itu. Meskipun berisiko besar amunisi itu akan meledak, dengan berani pejuang itu membawa mobil Ural menjauh dari unitnya saat mobil tersebut sudah terbakar. Untuk prestasi heroik ini, sebagian warganet berkomentar bahwa pejuang ini pantas mendapatkan penghargaan tertinggi. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Kossos. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Militan Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk terus membantu Rusia menghalau serangan angkatan bersenjata Ukraina, seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Militan pro-Rusia tersebut meluncurkan artileri dan membombardir kendaraan tempur hingga eliminir pasukan Ukraina. Dalam narasi unggahan dituliskan artileri Republik dari Sparta dan Somalia membantu menghalau serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat desa Vodiane. Militer Ukraina diklaim kehilangan 2 kendaraan tempur infanteri dan lebih dari selusin personel militer. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Kossos. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Prajurit Rusia bergerak maju di Kremenaya dan berusaha merebut wilayah tersebut dari Ukraina. Serangan demi serangan mulai diluncurkan, seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, prajurit, angkatan bersenjata Rusia dan sukarelawan dari Batalion Bars 13 bergerak maju di daerah Kremenaya. Mereka menyerang melalui parit dan menembak menggunakan senjata laras panjang dan rudal. Ukraina berusaha untuk mencegah serangan dengan meluncurkan serangan balasan yang dirancang untuk mencegat pergerakan Rusia. Namun Rusia tampak terus mengerahkan pasukan untuk mencoba mengepung daerah tersebut.
Очередная ДРГшка подошла, ребята отрабатывают. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Kossos. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Inilah rekaman amatir yang memperlihatkan detik-detik helikopter serangka A-52 Rusia meledak dan jatuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Helikopter andalan Rusia tersebut jatuh setelah dihantam rudal Ukraina. Pasukan Zelensky merekam menggunakan kamera ponsel bagaimana helikopter Rusia hancur. Gempuran alutsista modern Rusia dan Ukraina selama invasi menunjukkan betapa sengitnya suasana pertempuran. Melengkapi invasi besar yang digalangkan Rusia adalah helikopter serangka A-52. Helikopter itu menarik perhatian pemerhati militer berkat sepak terjangnya di Ukraina. Meski sering mengandalkan Ka-52, namun Ukraina juga terus memamerkan kekalahan helikopter tersebut. Ракетными войсками. Beginilah momen-momen terakhir 3 orang pasukan dari Kompi keempat, Batalion kedua, Brigade ke-93 Angkatan Bersenjata Ukraina sebelum tewas tertembak. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Pada awal rekaman memperlihatkan 3 orang tentara Ukraina sedang merekam momen kebersamaan sembari bercanda di medan perang. Namun kemudian kesenangan tersebut tak berlangsung lama. 3 orang tentara Ukraina tersebut dibombardir militer Rusia di area Soledar. Akibatnya para tentara itu kehilangan nyawa. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Kossos. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Rekaman PMC Wagner menghancurkan M113 Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Kurdiomovka dekat Bakhmut tersebar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022.
Penghancuran kendaraan militer Ukraina itu merupakan imbas dari aksi angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba melakukan serangan balasan terhadap posisi PMC Wagner di Kurdiumovka yang direbut oleh para prajurit lawan pada 29 November lalu. Akibatnya personel dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. МПХ их не сбили, трупы лежат. Так работают музыканты. 3 дня назад Курдюмовку взяли, сегодня хохлы накат сделать хотели. Откусались. Вот. МПХ их не сбили, трупы лежат. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Pasukan cadangan Rusia yang dimobilisasi belajar menembak menggunakan rudal anti-tank di wilayah Kaliningrad. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 6 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan di tempat pelatihan Armada Baltik, personel yang dimobilisasi menembak ke sasaran tepat pada jarak yang berbeda-beda, mensimulasikan kendaraan tempur musuh. Awak anti-tank berlatih pengintaian target menggunakan perangkat optik, memposisikan ulang dan menyiapkan senjata anti-tank untuk ditembakkan. Perhatian khusus diberikan pada penyamaran posisi tembak. Semua sesi pelatihan senjata api diawasi oleh instruktur dan didasarkan pada pengalaman operasi militer khusus. Negara G7 mulai memberlakukan pembatasan terhadap harga minyak Rusia pada Senin 5 Desember 2022. Pembatasan harga minyak ini dilakukan untuk mengurangi kemampuan Rusia untuk membiayai perang di Ukraina. Namun ancaman ini diduga tak berpengaruh kepada Rusia. Sebelumnya Rusia mengatakan tidak akan mematuhi kebijakan G7 meski harus memangkas produksi. Kremlin menjamin batas harga minyak tak akan mempengaruhi serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Dikatakannya perekonomian Rusia memiliki lebih dari cukup potensi untuk memenuhi kebutuhan militernya. Oleh karena itu, ia yakin langkah-langkah yang diambil Barat tak akan berdampak apapun pada operasi militer khusus Rusia. Namun pembatasan harga minyak ini akan berdampak pada stabilitas pasar energi global. Diketahui Rusia adalah pengekspor minyak terbesar kedua di dunia. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak pada Minggu 4 Desember turut buka suara. Ia mengatakan pembatasan harga minyak Rusia merupakan gangguan besar yang bertentangan dengan aturan perdagangan bebas. Pasalnya hal itu malah akan membuat pasar semakin tak stabil. Novak menegaskan Rusia hanya akan menjual minyak dan produk minyak bumi ke negara-negara yang akan bekerja dengan Rusia di bawah kondisi pasar.
Ledakan misterius terjadi di dua pangkalan udara milik Rusia pada Senin 5 Desember 2022. Rusia menduga kedua ledakan tersebut berasal dari serangan drone milik Ukraina. Akibat ledakan ini, pesawat pengebom milik Rusia rusak dan menelan korban jiwa. Ledakan pertama terjadi pada Senin dini hari di pangkalan udara Engelstu dekat kota Saratov, Rusia. Pangkalan udara ini sebelumnya memang digunakan untuk menampung puluhan pesawat pengebom bertenaga nuklir. Pesawat-pesawat itu diduga mengangkut rudal jelajah jenis KH-55 dan KH-101. Hal itu diketahui dari foto yang ditangkap dan diterbitkan oleh Der Spiegel Jerman. Analis militer Arda Mevlutoglu menyebut Rusia mulai menyusun strategi untuk melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina. Namun belum lama foto tersebut dirilis, ledakan misterius menghantam pangkalan udara tersebut. Lokasi ledakan terletak sekitar 600 km jauhnya dari timur Ukraina, sehingga Rusia menduga ledakan ini bukan berasal dari rudal Ukraina, melainkan serangan drone. Menurut laporan dari Newsweek, dua pesawat pengebom milik Rusia jenis Tu-95 rusak akibat ledakan ini. Di hari yang sama, ledakan juga terjadi di pangkalan militer Rusia di dekat kota Ryazan. Dilaporkan ada 3 orang yang tewas serta 5 lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, sebuah pesawat juga mengalami kerusakan. Meski ada dugaan kedua ledakan ini merupakan ulah Ukraina, Kremlin masih melakukan penyelidikan. Rekaman aksi heroik salah seorang prajurit angkatan bersenjata Rusia operasikan kendaraan militernya yang terbakar ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Berawal dari serangan yang diluncurkan angkatan bersenjata Ukraina pada posisi prajurit Rusia yang sedang memuat amunisi dan menembaki mereka dari artileri meriam. Tampak sejumlah tentara Rusia lari bersembunyi di dalam sebuah rumah dan meninggalkan 2 kendaraan militernya yang sebelumnya telah diisi amunisi, lalu truk itu terbakar oleh ulah pasukan Zelensky. Namun selang berapa lama salah satu prajurit Rusia tidak tahan untuk memindahkan kendaraan militer itu. Meskipun berisiko besar amunisi itu akan meledak, dengan berani pejuang itu membawa mobil Ural menjauh dari unitnya saat mobil tersebut sudah terbakar. Untuk prestasi heroik ini, sebagian warganet berkomentar bahwa pejuang ini pantas mendapatkan penghargaan tertinggi. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Kossos. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Militan Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk terus membantu Rusia menghalau serangan angkatan bersenjata Ukraina, seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Militan pro-Rusia tersebut meluncurkan artileri dan membombardir kendaraan tempur hingga eliminir pasukan Ukraina.
Dalam narasi unggahan dituliskan artileri Republik dari Sparta dan Somalia membantu menghalau serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat desa Vodiane. Militer Ukraina diklaim kehilangan 2 kendaraan tempur infanteri dan lebih dari selusin personel militer. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Prajurit Rusia bergerak maju di Kremenaya dan berusaha merebut wilayah tersebut dari Ukraina. Serangan demi serangan mulai diluncurkan, seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, prajurit, angkatan bersenjata Rusia dan sukarelawan dari Batalion Bars 13 bergerak maju di daerah Kremenaya. Mereka menyerang melalui parit dan menembak menggunakan senjata laras panjang dan rudal. Ukraina berusaha untuk mencegah serangan dengan meluncurkan serangan balasan yang dirancang untuk mencegat pergerakan Rusia. Namun Rusia tampak terus mengerahkan pasukan untuk mencoba mengepung daerah tersebut. Очередная ДРГшка подошла, ребята отрабатывают. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Inilah rekaman amatir yang memperlihatkan detik-detik helikopter serangka A-52 Rusia meledak dan jatuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Helikopter andalan Rusia tersebut jatuh setelah dihantam rudal Ukraina. Pasukan Zelensky merekam menggunakan kamera ponsel bagaimana helikopter Rusia hancur. Gempuran alutsista modern Rusia dan Ukraina selama invasi menunjukkan betapa sengitnya suasana pertempuran. Melengkapi invasi besar yang digalangkan Rusia adalah helikopter serangka A-52. Helikopter itu menarik perhatian pemerhati militer berkat sepak terjangnya di Ukraina. Meski sering mengandalkan Ka-52, namun Ukraina juga terus memamerkan kekalahan helikopter tersebut. Ракетными войсками
Beginilah momen-momen terakhir 3 orang pasukan dari Kompi keempat, Batalion kedua, Brigade ke-93 Angkatan Bersenjata Ukraina sebelum tewas tertembak. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Pada awal rekaman memperlihatkan 3 orang tentara Ukraina sedang merekam momen kebersamaan sembari bercanda di medan perang. Namun kemudian kesenangan tersebut tak berlangsung lama. 3 orang tentara Ukraina tersebut dibombardir militer Rusia di area Soledar. Akibatnya para tentara itu kehilangan nyawa. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Rekaman PMC Wagner menghancurkan M113 Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Kurdiomovka dekat Bakhmut tersebar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Penghancuran kendaraan militer Ukraina itu merupakan imbas dari aksi Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba melakukan serangan balasan terhadap posisi PMC Wagner di Kurdiomovka yang direbut oleh para prajurit lawan pada 29 November lalu. Akibatnya personel dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. МПХ их не сбили, трупы лежат. Так работают музыканты. 3 дня назад Курдюмовку взяли, сегодня хохлы накат сделать хотели. Откусались. Вот. МПХ их не сбили, трупы лежат. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Pasukan cadangan Rusia yang dimobilisasi belajar menembak menggunakan rudal anti-tank di wilayah Kaliningrad. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 6 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan di tempat pelatihan Armada Baltik, personel yang dimobilisasi menembak ke sasaran tepat pada jarak yang berbeda-beda, mensimulasikan kendaraan tempur musuh. Awak anti-tank berlatih pengintaian target menggunakan perangkat optik, memposisikan ulang dan menyiapkan senjata anti-tank untuk ditembakkan. Perhatian khusus diberikan pada penyamaran posisi tembak. Semua sesi pelatihan senjata api diawasi oleh instruktur dan didasarkan pada pengalaman operasi militer khusus.
Negara G7 mulai memberlakukan pembatasan terhadap harga minyak Rusia pada Senin 5 Desember 2022. Pembatasan harga minyak ini dilakukan untuk mengurangi kemampuan Rusia untuk membiayai perang di Ukraina. Namun ancaman ini diduga tak berpengaruh kepada Rusia. Sebelumnya Rusia mengatakan tidak akan mematuhi kebijakan G7 meski harus memangkas produksi. Kremlin menjamin batas harga minyak tak akan mempengaruhi serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Dikatakannya perekonomian Rusia memiliki lebih dari cukup potensi untuk memenuhi kebutuhan militernya. Oleh karena itu, ia yakin langkah-langkah yang diambil Barat tak akan berdampak apapun pada operasi militer khusus Rusia. Namun pembatasan harga minyak ini akan berdampak pada stabilitas pasar energi global. Diketahui Rusia adalah pengekspor minyak terbesar kedua di dunia. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak pada Minggu 4 Desember turut buka suara. Ia mengatakan pembatasan harga minyak Rusia merupakan gangguan besar yang bertentangan dengan aturan perdagangan bebas. Pasalnya hal itu malah akan membuat pasar semakin tak stabil. Novak menegaskan Rusia hanya akan menjual minyak dan produk minyak bumi ke negara-negara yang akan bekerja dengan Rusia di bawah kondisi pasar. Ledakan misterius terjadi di dua pangkalan udara